So guys, reka turebere hamwe noneho the structure y'ibintu dufite currently. I hope you can hear me. Can you confirm if you can hear me? Can you hear me? Ntabwo muri kunyumva? So the mainly what we have here is the project structure. The project structure dufite in this way. As you can see here, you have something like this one. So you have folder for configurations. So what this folder looks like, ibifitemo some configuration files like yo guconnectinga kuri database. So most of the time ari igihe tubikora in external folder instead yo kuba twaza tugahita tubikorera ahangaha. So nka database tuyikorera ahanini muri ya configurations, ariko ntabwo ari itegeko rikoresha ahantu hose ushaka. So documentation configuration zacu ushobora kuzishyiramo hano. Some data ziri static wenda urifashisha muri project, si better yuko nayo ushobora kuba wazishyiramo hano. So there is another one, iyi ngiyi niyo twita controller. The controller it has, so it controls the request and the response from the client, noneho ikazizana kuri server. So the request tuvuga yuko is what the client needs, and the response is what the server should respond. So you should mute your mic. Please mute yourself. So tukaba turi kuvuga ko control, it controls the request and the response. So ni ukuvuga ngo the connection between the client and the server, the controller how to handle them. So in that way, ikenera the response and the request. So igihe cyose client itanze request to the server, the controller to receive that one, then generate the response with the status. So we have another folder. This one, iyi folder ni ijyamo the database schemas dukeneye. So sometimes should have different schemas. Urugero niba uri gukora nko kuri learning platform, uzakenera table y'aba users, our student, our teacher, ushobora gukenera iy'amasomo, ushobora gukenera y'ibitabo, library, ibintu nk'ibyo ngibyo bireretse turi ugendeye uko ibigo biba bimeze. Most of the time ushobora gukenera data zirenze imwe. So ahangaha in this schema, as you can see, we have Mongo's niyo package idufasha connecting with MongoDB database. So yo igufasha ko wakora schema. Urabona ko this Mongoose bifite different methods like this schema yo gukora schema, and you have this model igufasha ko wakora model ukasigninga the schema. Dufite the folder yitwa node modules. Most of the time iyi ngiyi uzayibona iyi node modules. So iba ifite icyo navuga nka project hafi ya yose iba iri muri iyi folder yitwa node modules. So the packages, if you can see here, we have the MongoDB types and merge. So iyi ngiyi iba ifite around the whole size of your project. Sometimes ntabwo tuyipushinga kuri GitHub kugira ngo itaza kuza kuba yo nini cyane. Most of the time ntabwo bayemerera ko yajyaho, kuko ubundi iyo ukuye muri project isigara ifite some megabytes. So
izo megabyte rero yo kuri GitHub bo bazirandoringa, ni ukuvuga ati all external packages zose zizangaha tukaba tubonye kuri MongoDB, so izindi izo twagiye tugerageza gushyiramo hano ni package JSON should see them here, zose hano ziba ziyarurana na nodemon irahari. So each external package and their dependence, so zose zizana ariko zikaza in extended way. Urabona nka express ifite ibintu byinshi cyane, byose urabona za request, response, express application, things like, byose urabona ko birimo hano aba ari igifayiro kinini cyane. For each package iba ifite everything we have, ariko iyi ngiyi yo igihe cyose utayifite ugakora npm install ihita igaruka. Urabona nk'urugero nshobora kuza kuyisiba kimwe n'iyi ngiyi ya package log, urabona nayo ifite things zijya kumera nk'izo dufite muri package JSON. So izi ngizi iyo nazisibye cyangwa iyo urimo cloninga from external source like a GitHub ukaza in your terminal, igihe cyose ukoze npm install like nka kwa kundi twinstall ama package, iriya ziriya ziraza zikareba hano muri package JSON what the type of dependencies and dev dependencies we have, ikagenda igakora node modules and package local JSON file neza bihuye n'uko project yawe yitwa cyangwa ibyo ifite byose, iragenda ikabisachingamo hano ikaba ya generating up. As you can see now we have node modules isigaruka and package local JSON. So most of the time izi ngizi iyo ugiye gupushinga ntabwo zishyiraho, so we look that one. Noneho tugeze ku yindi folder yitwa routes. So iyi ngiyi ni to define API document, API endpoints. Nakuvuga ati nimba wenda ushaka accessing abayiza nkavuga ati ndajya njya kuri API/users wenda n'urugero, cyangwa ndavuga ati /people/something, ni wowe ugena ukavuga ati ndaza gushyiraho ikintu runaka. Nk'urugero ahangaha tuba dufite entry file, iyo mfite nk'amafayilo arenze imwe yose ndaza nkayahamagara hano nkajya nshyiramo the API, ni ukuvuga ati parent endpoint, izindi zirajya zirifaringa, ni ukuvuga ati iyi endpoint yose iri muri iyi user routes izajya ifite parent endpoint yitwa /users, none izi ngizi zikurikira zifite ayandi ma slash, hano /create /all /parameter id /update parameter id, something like that one. So iyo umaze ku defining all the routes, so tuhita tugira this file. Iyi file niyo twita the entry file, ibi holdings things ugomba kumakinga sure yuko ibintu byose wakoze biraza kuba byaccessingwa n'iyi file, kuko urabona ko guhera kuri izi service twabonye yuko ni some functions zagenewe gukora certain actions. So ahanini nizo zintegratinga the database, zigafata data ziturutse mu ma controllers, ariko bitavuze yuko ushobora gukora controller ifite service ifite and the controller. So which means twebwe ibi ngibi tubikora mu buryo bwo kugira ngo code zacu zibe more clean. Ubona nk'anga twakoze yo ku creating the new user, tugakora database tukadingamo some user can get one, so it depends n'icyo ugiye gukora, ukamakinga sure yuko everything ziri kwa accessed here. This is the entry file, ni nawe uza kudefininga ahangaha kariyo entry file, then in your script make sure yuko uraza kuyihighlightinga ukayiraza kuba iri buze kuba iri running. So this file most of the time this is the structure. Twebwe dukoresha express, bitavuze yuko ushobora gukoresha http ukaba wakora ama endpoints, so nabo birakunda, ariko express nayo idufasha kuba twakora ama routes mu buryo bworoshye. So
express urayikora then ukaza ku creating application. Twabonye ko express ishobora kugufasha gukora http application, ukaba wasayiningaho port, ushobora noneho kuyikoresha ufata routes, then twadefininze port our app izagera ningiraho. Noneho our app tumaze kuyidefininga turavuga ati app yacu ishobora kuacceptinga express json, ni ukuvuga ati data in json format, even board parser, the data post in the request body, you should see them either by json or urls. So then we have created the entry endpoint, izindi files zizajya zigendera. So ahangaha ushyiramo iyo ushaka, ushobora kuba navuga ni slash, ni ukuvuga ati izirakurikiraho iraza kuba ifite iyayo iri independent, ariko nk'iyo mfashe nkavuga ati iyi ngiyi iraza kuba ifite slash api slash v1, igihe cyose ngiye ku accessinga any endpoint hano nzajya making sure ko iraza bisa nkaho ahangaha ifite ya api slash v1. Igihe cyose nagize icyo mpamagara ifite parent, ihita ifata noneho ibanza igafata bya bindi biri kuri parent ikaza kubya accessing. So moving forward twase dufata the database, iyi database most of the time iyi ngiyi iri local, ariko tuzareba n'uburyo ki ushaka gushyiramo database iri deployed ku buryo ushaka kuyikoresha igihe wa deployinze iyi application. Turavuga ati igihe cyose our database is connected, this then isobanuye yuko there is no error. So then tuzajya tuhita twinitializinga ya app yacu, tuyivuga ati this app will listen on that port twadefininze here, then igihe there is no certain error, we should return in a console the log message uvuga ati our app is running on certain localhost port. Then igihe hajemo error turatubwira ati it has failed, ntabwo turi kubasha guconnect. Then you have also this package.json file. A package.json file niyo isa navuga yuko aba ari igize data zose zikeneye kuri projet yawe, nicyo navuga. So then hano ushobora kudefiningamo the name of the project, the version, the description ya project yawe. So also we define some script for starting the application. So iyi ngiyi ya development ushobora no gukora iyindi yoyo, ushobora no kuvuga ati iyindi wenda niyo co-buildinga. Most of the time iyi ngiyi tuyikoresha turimo kugira gute, turimo in production. So sometimes dukoresha iyi ngiyi tsc, ni ukuvuga ati aka ngaka kahita kadufasha kuraninga iki build command. Igihe dukoze npm run build, we should have a dist folder if I'm not mistaken, iragenda igafata project yawe ikabukora dist folder. So as you can see now TypeScript is not recognized, so no worries, we'll look this one mu gihe wenda kiri imbere. So also we should have another script, so yo muri production wenda tugane start, yo ahanini izagira running node, tuzaba dufite folder yitwa dist, ibifitemo file yitwa index n'ubundi .js. So iyi file tuba dufite ahangaha iragenda ikayiconvertinga in language server zumva, akaba ariyo twaza gukoresha. So currently we have npm run dev. So let me do clear ibi ngibi, we should have npm run dev. So then let's look ibyo twize nibura at least. So twari twakoze some API yo kugetinga abantu, yo gucreatinga some users, as you can see here. All of them, they are defined here. So we test all of them
using Postman. Postman twanyeka is testing tool idufasha ku testing some API endpoints. So nkurugero iyo kugetinga abantu, I can run this one and see if the server is running. It's running. So when I do something like this one, as you can see, barambwira ati this endpoint ntabwo ari. The reason nuko nakoze change here in index.js, ndavuga ati now instead of running kuri the entry endpoint twasayininzeho /API/v1 quote the version 1 for our API endpoint. So which means I have to sign them here like this one, then if for the slash ya kabiri nze kuyisaba. Then when I do again, you can now see we are able to see all the users twaba dufite in our database. The same thing is tuba tubasha kubabona in a database n'ubundi. As you can see, I have only 5 users. So as the time comes, we extend this one ku buryo bizagera ku rwego rwo hejuru. So I hope you get the point y'ibintu twari turimo ejo. Icyo nashaka, so we can opening another VS Code. So I will look for the folder. The folder iraza kuba yitwa Blessing School. Turebe what the data tuzajya dukenera ku muyuza, turebe nimba bihuye n'ibyo dukeneye. So we can look for the folder yitwa ahangaha turaza kuri and folder yitwa Blessing. So this is a Blessing School. Select that folder. So this is the one. Noneho turaza tuza turebe iyo turi kuregisteringa umuntu dukenera izihe data. So here, I hope you can see my screen if I'm not wrong. So in our models, sometimes we may think like we are in a good form ariko hari igihe tuba turi gukora ibintu bidahuye. So nk'urugero tuzakenera the first name, the last name and email. So ariko koko twe dufite name ntabwo ari ikibazo. We should look uburyo tuzatuye twanyifata izo data ari ebyiri tukaba twazibika ari imwe imwe, cyangwa noneho tukajya tuyishyiramo one by one. The first name, the last name and email, also the password. So I hope you carry izo data dukeneye. So I can say here ikintu kibura ni password gusa. You can put the password. So izindi turaza kuzihorera. The name, kuba twakoresha first name biri necessary ariko ubu ngubu ntabwo ari ngombwa cyane, reka twirebere kuri password. Password yacu igihe cyose password tuyivuga ko ari string and should be required. So this is the one dukeneye. So then password kuba tuyibonye, we need to assign this one also to the existing data. So nk'urugero ndamutse nayishyizeho kandi nayidefininze ko iri required, nkaza hano wenda ngiye nko creating the new user with this data. Can show here. Kavuga ati test user 1 for instance, and test user 1 also here. When I try to send, you can now see there is a typo saying this endpoint not exist. So I must do something like this one, /API /v1, something like this one. When I do something like this one, so as you can see now, they are saying the user validation failed, password path is required. So which means for the existing data, you have to assign that feature. So which means this password, or I will need that one to put here, like, so I will start here.
on the service. So I will put something here. We have the password. So also we should have password also right here. So the password should put right here. So I think ino kuri create gusa turabikenera. So wenda ikindi kintu nshobora kurebaho, reka wenda tureke gutaruka ibintu. We should think of how we can extend this one. Turaza kugira the name, ariyo first name and the last name. So kugira ngo bihure neza, we should have such kind of data. So we can extend our model. I hope you get the sense y'ukuntu model zimeze. So in Canada, I'm going to show the last name and I will extend this one to show the first name. So I hope now we have the schema imeze kimwe niyo dufite ku mwiza wacu. So which means if I come here, I should have something like this one. First name, irazijyana na first name. And the last name should fit in this way. So then nta kindi hantu dusabwa, if I'm not wrong, ndagenda no muri za data dufite. So ahangaha nta hantu dukenera I can see here tuzaza kuza gukenera za data. Ahangaha no kuri update user byte, ariko reka duhere kuri kano tugenda akantu ka mbere kugira ngo bitaza kuza kuturushya. So if I come here in the controller, ndahera kuri iyi ngiyi. So twafataga the name and the email. So ahangaha ndaza guhindura ngishyiraho the first name and the last name. So back here in our model, the first name iraza kugomba kuba ihari. In our controller, something like this one. So also we can put right here. So the remaining is password, nayo ndayizana nyishyire ahangaha. The password, something, sorry, something like this one. So also can put right here. So then iriya nibirangira ndahita mfata izi data, n'ubundi izi data nizo ndaza kugira gute, nizo ndibuze kugira kwa sayiningamo hano, kuko as you can see here they are saying the name is duplicated. So we should have something like this one. So kugira ngo bitadutenza, ahangaha niyo tugiye updatinga this data. So like this one, kuvuga ati ni izi data njye nkeneye. So ahandi ho ndumva hasigaye ni hano ku updatinga user by ID. So the same, ndaza gufata izi data. Sorry, something like this one. Tujye tuvuga ati if the name does not exist, put something like this one. Kuvuga ati aho ni kuri name. So turaza gukina no kuri last name, turaza gukina something like that one. So ariko password yo, the password ahangaha ntabwo turaza kuyishyiraho. Ntabwo turaza kuyishyiraho, ahubwo turaza turekera the first name, the last name and email. So even here the password is no need. Can also remove that one here. Simple like this one. So I hope this is the data dukeneye. So which means whenever I try to insert some data, you can see the name and email are required, even if this message is not updated. So we should update that one right here. So the name and email, so you could say like the first name,
the Rust name like this one, the password and email are required. So this is the data dukeneye. So ndahitanza mpindurire schema dukeneye ize guhura n'ibyo dufite hariya. So postman I think ntabwo byadukunda ko twayiminimiza ariko nshobora kuyifata the data one by one. So blessing is currently ngiye kuba nyifunze. We should remain with this one. So ndafata the first name. So the first name nzamindura ahangaha iraza kuba ari test user. So I should extend this one. I have got the Rust name. So the Rust name should be here. So something like this one, a Rust name. So also we remain with password. So password simple like this one. So the password I should put something like this one over to and the password. The password should make it simple like something like this one. So this is the password. Whenever you try to send some data, you can say they are saying the first name, the last name, email, and password are required. So which means we are not passing data correctly. So there may be some typo, the last name, and the password. Oh, the password here I should put something like this. So I can even try something different. When I try to send, now as you can see, the user has been created. So we have user is null, but we have it here. So I don't know the reason we have it here as a null, the new user, sorry. I have to check on that before doing anything else. So where we create the new user, the user has been created. This is the one, but we are not able to see here. So no worries. Icyambere ni uko turi kubasha accessing some data in our database. So as you can see now, there are 6. So we can, for instance, we can remove all this data. Kugira ngo wenda dutangire dufite ibintu biri clean. So let's do refresh. Now we don't have any data. So I can also sell here. So then back here we have the test user or user one. Like this one, you can send this data. Now you can now see, we are able to see the user has been created. I can do the second one, and here I can put 2. So the data are being generated correctly. So now you can see you have the first name, the last name, and email, password. So, but there is wrong with this data. Guys, could you identify the problem with the user data we have? There is a big issue for the users we have. Which one? Hmm? Hello? So the data turi creating ku mu user zifite ikibazo gikomeye. Can you identify that problem? Hmm? Yeah. Uyu mu user afite data ziwe zifite ikibazo gikomeye. Can you identify that problem?
Hmm? Nta kibazo uri kwibonamo. Hmm? Nta kibazo uri kwibonamo. Mhm. Ikibazo kirimo ni iki? Oya, iyi ayidi uri kureba aha ngaha, iyi ayidi nta kibazo ifite kubera ko nta nubwo ari twe tuyigeneratinga. For each user ubaye created, as you can see, you get the unique ID. Itandukanye n'iy'ikindi kintu cyose. So ID nta kibazo ifite. Ikibazo kiri muri data dufite ubundi. Mhm. Muri data z'umuhiza ID yo nta kibazo ifite. I don't know. Mm. Mm. Nta kibazo cya sekirite muri kubonamo. Mm. Mm. Diane wowe urabyumva gute? Okay, nta kibazo ni modari. So urebye neza hano waba tubona ko izi data zacu ntabwo ziri sekiwadi. Sinzi niba uri kubibona, password yacu turi kuyisevinga as a plain text. Bivuze yuko umuntu wese ubasha accessing the database ashobora kubona data z'uyu muyuzi. Kandi ubonye email ukabona na password, numva nta kiba gisigaye. Iyi password uri kubona turi kuyisevinga as a plain text. Ibi bintu ntabwo biba biri secured ku buryo iyo umuntu abashije ku getinga some access to the database cyangwa ahitinze API izamura some data ku muyuza, ashobora ku accessinga ibintu byose byo kuri uyu muyuza. Kubera ko afite the password, afite everything zijyanye n'uwo muyuza. So, iki kintu rero kugira ngo tukirinde, igihe cyose tugiye gusevinga password yacu, we have to make sure yuko data tugiye gusevinga ziri encrypted. Nk'urugero nka password rwose yo password tugomba kumakinga sure yuko iri encrypted before twagira ikindi kintu tuba twayikoraho. So ntabwo tuba tugomba kohereza data za password uko zakabaye. We have to make sure yuko izo data ziri encrypted ku buryo undi muntu atari bubashe kugira gute, atari bubashe kuza accessinga. So ibyo bintu bahita bituzana kuri the new package, the package twita bcrypt. Bcrypt if I'm not mistaken tuyandika bycrypt, bcrypt npm. So I hope this is the one. Sanga. So what this library ikorite idufasha iki? So ahangaha there is no description wenda ihagije bari kuyivugaho, ariko bcrypt ikidufasha idufasha kwinkiriputinga
some data zari ziri in plain text tukaba twazihashinga with certain uh, number of iterations, tukavuga ati encrypting iki kintu wenda 10 times cyangwa 20 times bitewe na security twe tuyishakaho. So then izo data tuzibitse, iyo tuzibitse ziri encrypted biba bivuze yuko umuntu wundi ntabwo ari bubasha kuzigira access, ahubwo twebwe igihe noneho nkeneye kuzibonamo access, none bisaba yuko ndaza kudecryptinga za data twincryptinze mbere, nkahita mbona data za mbere. Ariko ku muntu utabizi ntabwo abazi ngo twakoresheje iyihe key, ntabwo abazi twakoresheje iyihe package yo kugira ngo twincrypting izo data. So aba ari uburyo bwo kugira ngo twongere another layer of security kuri data tugize, tubashe kusavinga in a database. So ahangaha wenda sinzi the reason why wenda badashyiraho some description, ariko okay, on Wikipedia ndabona hano batanze link. So what is the bcrypt? Baravuga ati is a password hashing function. So nk'uko ubibona idufasha kuba wafata some password string in a plain text, noneho ikaguhereza iri hashed. So reka tureke kuguma muri theory, turebe in real world setting how this bcrypt works. So the package kuinstalla dukoresha npm run, npm install bcrypt, so which means we come in our browser here. So we should open the new terminal, this is the one, and run npm install bcrypt simple by crypt is this one, bcrypt. So I'm not sure, let me check again. There is no I here, bcrypt. So something like this one, then install that one. So kugira ngo tumakinga sure ko yaje tugomba kuza kuyibona hano. So as you can see now we have bcrypt version from 6. Then this one turahita tuzana in our service igihe cyose tugiye kugira gute, tugiye creating a new user, you have to hash this user. The password yiwe igomba kuba iri hashed. So ariko ntabwo nifuza yuko turaza wenda kubikoreramo hano, so ngiye gukora an external utility function. So ahangaha nshobora gukora the new folder, twabonye yuko you should have the utility folder irajyamo ama functions. So ahangaha ndakora the new folder, nshobora no kwita utilities cyangwa nkavuga ati ni utility, ariko utilities most of the time ni ibiri more clear. So ndakoramo the new file, nyite password ni urugero .utilities.t.js, so nayo nyishyize muri typescript kandi turi gukoresha js. So then ikintu cya mbere dukora turi importinga we have to import bcrypt simple like this one, if I'm not mistaken ni kuriya iraza kubituruka n'ubundi muri ya package tumaje kuinstall, na yindi ni bcrypt. So which means tutatushyiraho ya require, then here we put the bcrypt. So urabona ko banayinyeretse iri mu package dufite. So then let's move forward how this bcrypt work. Nk'urugero rworoshye nshobora gukora the new function nkavuga ati this one iraza kuza kuba yitwa hash password for instance like this one. So this one iraza kuba ari async function. This async function iraza kubifata parametre cyitwa password niyo tuzadupasingamo,
simple like this one. This is an arrow function as you see. So ibimeze nka gutya turaza kujya twa accepting some data. So then ahangaha mo imbere noneho niho ngiye kwita noneho nkoraza bya bintu bya bcrypt how things work. Turahita tugira ikintu twita bcrypt, turahamagara ya function yacu, iyo ukanze dot bakwereka things ushobora gukoresha this module. We have hash, iyi ngiyi ni igihe ufite text ugiye kuyihashinga, have get rounds ni ukugira ngo umenye the sort round wakoresha igihe izajya yisubiramo. Do you have compare igihe noneho wari uyifite iri hashed ushaka kuza kureba nimba bihura na plain text. So twebwe iya mbere tugiyeho, we should define the sort round. Inshuro iraza kuza kwigira, iraza kuza navuga ni inshuro iraza kujya yisubiramo y'encrypting rimwe kabiri gatatu. So turaza dufate ino function yitwa get sorts. So ifata parametre ebyiri. So parametre ya mbere ifata sort round, ntabwo aba ari necessary. So ushobora kuvuga ati this one wenda iraza gufata kangahe, iraza kwisubiramo inshuro 10, ushobora kuvuga inshuro 100 ni urugero. So iyo ihita ibimenya ko ari inshuro 100, wenda reka tuhita tuvuga this is a variable, iyi variable tuyirize noneho nibura ari izina, dushobora kuvuga ati iyi ngiyi iraza ko ari sort rounds. So iraza kuba ingana nka kuriya, ariko kuri bcrypt make sure yuko ko iraza kwisubiramo inshuro nyinshi, we have to wait something like this one. So nta kintu na kimwe dukoze, reka dukore gutya, controlling this one, tuhita tuvuga ati sort round. For instance, sort rounds, turebe the result, tubona ibimeze gute, turebe nimba turongera tukamera nka ya 10 twashyizemo 10 gusa. So ibyo ngibyo nibirangira ni ukuvuga ati dushobora kuza tugahamagara ya function yacu hash. So hash password, dushyiremo in the password in string format, wenda tuvuga ati is a password, something like this one. Then nta kindi gisigaye, igihe cyose tuziraninze our application pm run there. So you should see something in a browser console. Currently we don't have one. This file ntabwo iri kuba reached. So kugira ngo ize kuba reached, so reka wenda nze kugira gute module.export hash function. Iyi hash function ngiye kuyihamagaramo hano kugira ngo ize kuzajya, ariko ndashaka ize kuza iza database zacu zaraninze. As you can see here, ntabwo turi kubasha kuyaccessinga, ariko nshobora kuyihamagara manually. Ziraza guturuka in utils in a file yitwa password.utils. So if you look here, now we have imported that one. So this is the one. So now if I do refresh, you can see sort around twashyizemo nk'icumi, reba uko iri kuza imeze. So ibi ngibi ntabwo ari part yacu, ntabwo tuba tugomba wenda kubitindaho, just no kumaking sure yuko ushobora kubona the things how it works in your setting. So ndaba nyerekeye hariya, then nigarukira hano muri ya folder, then ngiye muri file ya utils. So this sort around turaza kuyikoresha tugiye guhashinga password. So ikiba gisigaye ni string twakiriye, niyo tujye guhashinga. Turahita tuvuga ati wait, then tuhita tuvuga ati bcrypt. So bcrypt noneho tuhita duhashinga the password. So turahita dukoresha hash. This hash ikora iki? Ifata parametre ebyiri.
So ifata the data ni ukuvuga ati ni ya string ishobora kuyifata in string or buffers format, then ikaba yafata sort around ishobora kuba string or number. Ni izi data ebyiri ifata ikareturninga promise that the reason why we have a wait here. So here turajya tuhita dupasingamo ya password, then we have to insert here the sort around ya variable tubanje kubona aha ngaha, sort around. So this is it. Then the password twarisivinze aha ngaha wenda ni urugero, reka mbanze njye nyikonsologinga just to show you something like this one. I received password. Password ni iyi ngiyi. So then mpita mpamagara the password we have. The password we have. Then aha ngaha nshobora kuvuga ati hashed password. Hashed password kaza kangana gutya. Then I can do console.log yawe ati hashed password, simple like this one. Password like this one, then mpamagara ya hashed password. When I do refresh, you can now see in a browser console. Reba igihe cyose nzashyiramo password yitwa password, reba password yanjye iri hashed ukuntu izajya imeze. So if you look here, wareba iyi string ukatumenya ko password nayo nanditse ari password. Ndi kubabwira ati urabona twe tuzadupasingamo password aha ngaha ni urugero. So aha ngaha twahamagaye tukaba twashyizemo password, ijambo password ariko wenda nshobora kuvuga ati ni 1 2 3 4 5 ni urugero, niyo password yanjye, sibyo? Ibi ngibi twabonye biri suspicious, nk'umuntu iyo yaccessinze data zashobora kuzibona, ariko twe turavuga tureka twodinge another layer of security. Nimba ngiye ndisivinze password 1 2 3 4 5 up to 6, urabona nk'aha bafite abanyeka the received password ni 1 2 up to 6. So sort around twashyizemo icumi mubyibuke nuko igikuza yabyicryptinze, then ikahita tubikwereka something like this one. So the password 1 2 3 4 5 6 ingana n'iki kintu, murabyemera mu buryo buri encrypted, ariko biterwa nyine wowe n'umubare wifuje kuraza kuyashinga. Aha ngaha nshobora kubihindura nkaba nashyiraho n'igihumbi, ariko uko ushyiraho nyinshi niko itinda nyine ikora za loop igihumbi ni nyinshi, nawe urabyumva. So urabona nk'ubu ngubu urabona ko iratinze iri gukora za loop zingahe, loop igihumbi, kugira ngo nimara kuzirangiza nibwo iri buze kujya gute, iraza gutanga result. Reba nawe time bifasha. So urumva most of the time nyiri gukora user registration ntabwo user yakihanganira gutegereza izo nshuro zose, ariko the more sort around the strong password it's going to be. Uko ushyiraho sort around nini niko password yawe igenda iba strong. So ariko nawe uko uyishyizeho bibaye ari binini, make sure yuko izo loop kugira ngo izazirangire, twakoraga 10 bigatinda, ibaze noneho igihumbi ngo umwanya biri bufate. So ibindi ngiye igihumbi ntanakabije, ntabwo nari kugeza ku gihumbi rwose, so ntabwo nazitegereza. So reka nshyireho 50 ntabwo ari nyinshi cyane ariko nazo ni nyinshi. Reba still n'ubundi biracyari gutinda kandi nshyizeho 50. Urabona ko ari igihe byazajya birangira server yikoreye ibindi bintu tutarabona response. Urabona response ntabwo iri kuza. Response ntabwo iri kuza kandi server yacu yatangiye ibintu byose yakoze. So urabona ko this one even if turi gushaka ibintu byiza
ariko bifite critical error. Urabona user experience aha ngaha yaba yapfuye, ntabwo wategereza igihe kingana gutya. Ariko uramutse ushyizemo nk'eshanu, if you can look here, you can see ntabwo bifashe igihe kinini. Nimpindura ngashyiramo 15 and I hit save, you can see now birafata akanya gatoya ihita ibona kuyizana. Ndabona ko bigenda bitandukana bitewe na sort around bashyizemo, ariko nk'icumi ndumva 10 ntabwo biratinda, ariko ntabwo aba ari cyane, ntabwo ari nk'uko yashyiramo 100. So 10 urabona ko bifata akanya gatoya igahita iguhereza the response. This is the one. So noneho turashaka igihe cyo gusavinga the password now tuzadusavinga yandi dufite muri body, badusavinga the password we have here. So which means this function, iyi function iraza kuzajya igira gute, at the end igomba gutanga response. So the response we have to return the hashed password. So this is it. So I hope you we no longer need this one. If I'm not mistaken, you get the idea. You can no function as a query gukora. So nainashyizemo hariya just to show you, then tugiye kubikora kuri data tutazi z'aba users bagiye batandukanye. So what we're gonna do here, we will come back in our service. So this is the service. Turakira the password nk'ibisanzwe, ariko nitugera ku muiza tugiye creating the user, we will do something different. So this password ntabwo turaza kujya gute, ntabwo turaza kujya tuyishyira muri user tugiye creating. So which means anga turaza kujya gute, ati const ati hashed password. So our hashed password, so hashed password iraza kuba ingana nka gutya. So we do wait, twari kubikora ngaho ariko ntabwo numva byari kuba biri in clean way. So anga turahamagara ya function yitwa hash password, make sure yuko iraza guturuka in a correct folder. So we do in this way. So this is the function dukeneye. Urabona ko isize aha ngaha iturutse in utils, kugira ngo making sure ko wazanye iri muri file ya nyayo, ushobora kuzana ugahanda control and click itukujyana muri ya file n'ubundi. So ibi bintu biri gucontrollinga ntabwo tukibikeneye. Should have something clean like this one, even this one. So we should have something like this. So then function yacu iraza kwifata parametre, turajya tugira dushyiramo iki, the password you have received. So the password iraza kwiri hano. So noneho turaza gukenera ku updating this data. So which means anga instead yo gukoresha constant tushaka gukoresha rate, something like this one, cyangwa se tukaza tugashyiraho data zose, then tukaza kuhita gukora password bundi bushya tuvuga ati const. So I hope yuko byaza bimeze gutya, ahubwo tukaza gukoresha things like this one. So object chaining, something like this one should do in this way. Ingi tukagira object, noneho tukavuga ati all the data zo kuri new user zose urazishyiraho. Iyo dukoresha akantu nk'aka ngaka, so ahangaha no kuvuga ati turafata field zose dufitemo hano, kuvuga ati data zose zo kuri uyu muntu zizane uzikoresha ahangaha. Aka kantu ko kavuze tuno tudomo dutatu, all the data for the new user zipasingemo. Ariko nitugera kuri field yitwa password tugiye kuinsertingamo some data. So iki ni igihe ushaka kujya winsertinga data in separate way. So nayo ngiye wenda kuzaza imite nyipasingamo, ariko this feature most of the time abantu muzajya mukayikenera. Urabona ko password iri valid, urabona ko bashyizeho akantu kerekana ko still this property is recognized. So ho tuzadushyiraho hashed password, simple this one. Aka kantu mukarebe muzajya mugakenera. The same thing
na kano kantu byo biri mu makontorora bino bya object chaining. So ibi bintu most of the time ari igihe ukenera ku accessinga one user cyangwa one data. So iyo uzi gukoresha turiya tuntu biragufasha igihe cyose ukamenya kubitandukanya, ukamenya yuko ahangaha ni igihe iyo uzi data ushobora kugenda ukuramo one by using object chaining. So, and also if you want to assign data in separate way, you have to loop over the existing data. Ukavuga ati these data zose zize kuza, ariko nibigera kuri password yo turinsatingamo hashed password ari iraza kuba returned here. So back to our code, tugiye kuinsatingamo the new user. So we have user 3. Then we hit save like this one. The same thing. So baratwereka ko user yabaye created with this the password ntago iri clean, ariko the reason why ntabona nuko izanye field zihariye. So ariko if you look here we have 2 users, the same thing dufite aba user babiri, which means there is something not run here if I'm not mistaken. Oh, I can see this user already in. So that the main reason. Nibajije impamvu atagiyemo, ahangaha turaza gushyiramo 3. Ariko this is a mistake. Tureke kujyayo cyane. So this message ntabwo iri kuba ari clean. So we should throw an error. Instead yo returning a null, we should throw an error. So what this error iraza kubivuga, iraza kutubwira ati, so sinzi nimba ariho yeno heza kuyishyiraho, ariko we should return an error instead yo returning nothing kugira bitaza kudutera conflict. So reka nsubizeho this one, then do something like this one. So this should be good. The user with this email already in. So now the message is clear and was to returning. Here now tugomba making sure ko turaza kugira gute, turajya dushyiraho the message. Even here we should throw an error. So this way I hope you ko bishobora kuba biri aribyo byatanga the message iri more clean. The same thing, show an error. I know it's to returning a null, so I want you to returning an error. Umuhiza azi kujya abona ibintu biri validated. So the same thing hano kako n'ubundi still tutari buze kuyibona, so we should give him the same message niyo twaduhaye uyuguye instead of returning updated user as null. I hope you go ask again. So if this user not exist, I hope you go. Now I think we are good to go. So anga turaziduhindura dushyiramo 3 and hit save. So now as you can see the user has been created successfully. The important part urabona nko kuri password. Now password ntabwo twamenya ati the password dufite in a database ni iyihe kuri uyu muhizo wa 3. Can see even if aguhaye data z'uyu muntu ntabwo wamenya ngo the password ye ni wenda ari nk'ama website yadufasha wenda kuba wakrackinga some password. So nigiye nko kuri password nko kuri website yitwa crack me. So crack me where, so ntabwo ndi kuyibona hano. So ariko tujya kujya crack password. So crack password website ari ziba zihari buryo ushobora kuba yadufasha gucrackinga password.
So let's see. So this is the guidelines. So I can do yadufasha. So reka ndebe MD5 decrypt. So ntabwo uri kuzibona neza zose ariko tugira igiye zitandukanye base 16. So rero nangaha ushobora kuza ukadikodinga, ushobora no kuyikodinga if I'm not mistaken. So hari n'abo uhitamo ukavuga ati ngewe ndashaka gukoresha ino format, ndimo kuza kudecrypting some password, so you should decode this one. So sometime you should not get the user plain text password bitewe na format warakoresheje, ntabwo ari buri gihe uhita uza ngo urebe ati this is the one. So urabona ko bino bintu biba biri more secured kuko biragufasha cyane. So nk'ahangaha ndabona ko this is iyi ntabwo tuyikeneye. So wenda ahangaha niho nahingiye kwereka urugero, ariko this one is not able kuba ya decoding some password, ariko yo ishobora kugufasha kuba wakikodinga ukavuga ati wenda ushobora kuba ati test, bakaba bikodinga ko ati urakoresha iyihe format, hano ushobora kuzigahitamo any format you want. So ugahitamo the destination, so ni wowe uhitamo, then ukaba wakikodinga. Iyo wikodinze I hope yuko baguhereza this text, ni ukuvuga ati iyi ngiyi yerekana representing this text. So that is the whole idea yo kuri iki ngiki. Noneho reka tureba some interesting part. So ahangaha twari turi kuregisteringa umuntu, then igihe umuntu agiye gukora login kandi dufite password imeze gutya, how can we know if this one is the correct data? Kubera ko umuhiza najya gushyiramo the password, araza gushyiramo password iri plain kandi ahangaha twe twamaze kuyihashinga. So this is the problem tugiye gusolvinga. So ahangaha ngiye gukora another service. So service ntabwo nshaka ko authentication zirajya in the users, so ndaza gukora off. Iyi ngiyi ni ibijyanye na authentication dot service simple as this one .js. So the function yacu iraza ati nshobora kuvuga ati login user. So nshobora kuvuga ati ni login user for instance. So the login user, so the same thing iraza kuba ifite format nk'iyi ngiyi dufite. So you have to define the, iraza gufata parameters n'izi ngizi. So twebwe the login user yacu iraza kuba ari async function. Iraza kuba ari async function, iraza kwifata the password, email. So what is going to do this function? So currently reka mbenye exportinze, so ntabwo nshaka wenda kuhita ninjiramo direct module.export login user, ahubwo reka twirebere kuri site ya controller. Turakora another controller init off dot controller. So ntabwo nifuza yuko dukomeza kubishyira muri izi file kubera ko zatangiye kuba nini. Urabona nk'ahangaha tumaze kugira imirongo ingahe, 170. Ni myinshi cyane, even for the services hafi imirongo 100. Biba byiza iyo udakoresheje imirongo myinshi kugira ngo itaza kugutera ikibazo. So then turahita tuza ahangaha the same thing, turaza kudefininga another controller, nubwo twayita login user controller, wenda kujya to making this one controller
so iraza kuba ifata request and response, then tuza exporting a module. So module simple as this one dot export. So iraza kuba yitwa login user ahubwo no kuri of service. So it's better yuko ndaza kwishyira akantu kitwa kari service kugira ngo tuzajye tuyitandukanya. Login user service, and we have login user or controller. So the same thing, turaza kujya dufata data, turajya dufata email and password in request body, then icyo turahita dukora duhita tuvuga ati the result yacu nta yindi irajya duhereza the user ubaye generated. Nuko ati nitumara kubona the that user turaza kurisivinga that user. Ni ukuvuga ati wenda reka mvuga ati ni login data kwa kangaho araza kuzamo ikindi kintu tugerageza gutanga data zizajya zijya hehe kuri the client. So await, then duhamagare login. The login user kitahindutse iracyari service, ntago service biriho. Yabaye exported nka login user kandi turashaka igira service. So we have login user service user ntabwo yabaye exported. Kamfata izina ryayo kugira ngo byihute. So we have this login user service. So reka nyipotinge iraza kugifata ya email and password dufashe. So then at the end turaza returning a response. So response dot status, if I'm not mistaken. So ndumva nta ariko twakora kwishyira muri trend catch. What do you think? And twashyiraga muri trend catch. Yeah, you have trend catch. So muri izi data turaza gukoramo something like this one. So reka mbanze machine try and catch block like this one, then these things turaza kuba zizamo hano. So the same thing ari ibyo nari buze kwarirwa nandika hano muri this catch block, the same thing turaza kuba dufite ibintu bijya gusa. So should have something like this one. The internal server error cyangwa inze kuduha error message. Ahubwo igihe cyose izajya igira tuzajya tureba ibintu bibiri. Izi data login data igomba kuzajya iduhereza ibintu bibiri, izajya iduhereza data z'uwo muhizi duhereze na the authentication token. Iyo token ni turajya dukoresha kugira turebe the data tufite kuri uwo muhizi. So the response iraza kuduha status ya 200. So then ikintu cyonyine turaza kongera hano. So wenda to make it simple should put the JSON user login successfully. So then let's come back here. So we have to do something. So the something we are receiving data anger. So what we're gonna do in this service, there is two things to have to turaza kuza gukora. Igihe turi gukora login nuko iyi password tufite turabaza kujya tubanza tugire gute, turaza kubanza tuyidecryptinge turebe nimba ihura neza na yindi dufite in our database. So turabanza ikintu cya mbere before we do login, turabanza turebe the user if exists. So ibi ngibi ntabwo nirwa mbyandika, dufite ahantu henshi twabikoreye. So ahubwo ngiye icyo ndi bukore, so ndaza njya ndeba umuntu. So kubera ko turi kurebera kuri email, sorry ntabwo aka kantu twagakoze, sorry I didn't expect that one. Ariko kubera ko turi kureba kuri email, so I should create the new one. Iyi ngiyi reka nyizane muri hano muri service za authentication. Iyi ngiyi irajya idufasha kureba user by email. So ni ukuvuga ati email something like this one. So then ahangaha ntabwo turakoresha find by id, ahubwo turaza gukoresha find one
kuko tugiye kureba field yihariye, turaza kureba field yitwa email. Sakanga dushaka gushyiramo email and the same thing aza kuduha email, so the same way something like this one ni ibi ngibi dukeneye. So noneho turahita tuzamo hano tuvuga ati existing user. The existing wacu araza kuba ameze gute? Araza kuba ari umuyuza turebye in a database. So iyi ngiyi iraza kuba get user by email, something like this one. Tuhita tuvuga ati get user by email, iraza kwifata parameter ya email turaba twayibonye hariya hejuru, turebe if this user already in. So igihe cyose azaba ari in, ni ukuvuga ati the same thing. So ntabwo ndi kwifuza yuko tudakomeza kwandika ibintu twakoze, so I should do something like this one. So nshobora kwita nza nkahita mvuga ati the user is not around. So this one, then anga nshobora kwita nshyiramo the ya email n'ubundi twabonye. So this is the step. Ahubwo noneho igihe the user abonetse, there is two things tugomba gukora. Ntabwo turahita turitaninga wa muyiza, tugomba noneho kureba niba the password user azanye is valid. If not, nta kintu uyu muyiza turajya tumumarira. So ni ukuvuga kangaha hari ibintu bibiri ubundi tugomba guhita tubanza kureba. So nk'uko twagiye tubikora ahangaha, so ntabwo nifuza yuko ndakomeza kubigarukamo. So hari ibyo tuzajya tuhita tureba nk'uko twabikoze ahangaha, tureba the email and the password nimba bihari. Nangaha mbere yuko tugira ikintu dukora, we should validate that data before twazaza accessing ikintu. So we are looking on the email and the password only, so which means na hano niko tubize kwigenza. So izi data tugomba kuza tuzivalidatinga kugira ngo bitaza kudutera conflict. So I hope yuko now we are good to go. So in our code turahita tuza ahangaha turimo tugiye gukora login. Dufite umuyiza wacu, ntabwo tuzi the data ziwe ngo ni izi, ariko turabanza turebe nimba dufite user ufite some data in our current system. Nidusanga zifite, that way turamuhereza go ahead. Ariko noneho turaza kugira comparinga the password yaduhaye nimba ihura niyo dufite. So how we can do that? In this password function, turaza kuza kugira another function iraza kugidufasha const compare password. So iraza comparinga the password turafa dufite bibiri. Bagiye okay, reka tuyigire vuba. So we should have something like this one. So cyangwa kugira ngo wenda bitadutera bituma wenda bicira gahunda, reka tube tubigize simple. So we should do something here, but igihe cyose tuzajya tubona uyu muyiza ahari, we should return the user kuri uwo muntu, nta kindi kintu. So this API ntabwo iri valid currently. We should do iyi get user by email. Ibi ngibi kako bijyanye n'umuyuza, I hope it's better yuko twabishyira muri ya service y'aba users. So we should put right here, after getting user by ID we should get by email, nta kibazo. So then tuze exportinga kugira ngo umuntu aze kubasha kuyaccessinga here. Noneho tuhita tuzanga tuvuga ati this one turimo accessinga hano ntabwo yari, should do something like this one. So now we will return this user to the client. So
turahita tuza dukore another endpoint, ni ukuvuga ati hano mu ma service mu ma routes turaza gukora another one, iraza kuba ari off dot root.js. So the same thing turaza kuimportinga express, so const sorry express iraza kubituruka muri express n'ubundi, sorry, so this one ntabwo ahangaha ikenewe, so turahita dukora another one. Ni za step z'ejo turi kunyuramo n'ubundi, ni za step turi kunyuramo, turi kureba za step twagiye tunyuramo, how to creating the service, the controller, the route. Numvaga ariko turi bubashe kubyumva kubera ko ari byo kubisubiramo ejo twarabibonye wenda biratworohera cyane. So twari twabonye yuko express iyo tumaze kuyikora nk'uko twabikoze aha ngaha tuhita dukora the router is imeze gutya, you define the them ukagenda ushyiramo ama method ushaka kuza kuyikoresha, so that way aha ngaha dushobora kuvuga ati ni off route, iraza kuba imeze n'ubundi nka gutya. So kuri password iyo turimo kugira dukoresha method ya post of route dot post so we should do something like this one. Aha ngaha turahita dushyiraho iki, turahita dufata endpoint ya login, so then okay, nta kibazo. So then turahita duhamagara ya login controller, login user controller iraza kwitizamo hano. I hope niyo yonyine dufite currently, then we do module.export of routes. So kugira ngo ibe accessed ni uko turazamo hano tukamakinga sure yuko after users we should have our server routes, something like this one dot use, then tuhita dushyiraho off, simple like this one, off, then tuhita duhamagara ya off routes ngiyi kati ahangaha ya endpoint yacu tubasha kuyibona. So kugira ngo tumeke sure ko biri gukora ni uko turaza kuri api/off/login ya tumeke sure ko data zacu ziri gukora. So ahangaha ngiye kudefining another endpoint, so ndayita login user ariko ntabwo irimo clear, so login yacu iracyarimo utuntu, hari ibintu turaza gushyiramo kugira ngo ibe extended. So the login user iraza kuba ifite method ya post, so ahangaha we should put something like wenda nyigire gutya kugira ngo bize kutworohera, then ahangaha turaza gushyiramo off login, simple like this one, then tuzi in body, then in body turaza kuba dufite ntabwo iraba ari text ahubwo turaza kuba dufite JSON. So turajya dushyiramo twebwe the user email and password, so then niturangiza twohereze. Earlier we don't have anything nk'uyu mu user, I hope yuko if I'm not mistaken turamufite. So when I do send, you can see kwa ko mu user tumufite barambwira ati the user logged in successfully, so which means bahita baduhereza the users or the data. So niba abayiza dufite bafite password zihariye, so ariko ndamutse nshyizemo wenda email itabaho, ya email tudafite, so as you can see bahita bambwira ati the user is not exist. So this is the sample. So wenda ejo ikintu tuzaba tureba ni igihe ushaka noneho kujya tuvalidatinga the password twabonye imeze nka gutya,
kuko urabona ko the login yacu currently ntabwo irimo kuaccessinga the password, even if we are providing the password currently the password is not being used. So ejo tuzareba uburyo ki dushobora gukomparinga the password yabaye hashed na plain password, nicyo kintu tuzareba noneho turebe yuko ushobora kugira ushobora kohereza some data kuri client ashobora kuaccessingaho the details z'uyu mu user. So nibyo twita authentication taken, aravuga ni session of the user, so it depends. So I hope today we can stop right here. Then guys, I wish you all have a good evening. Ariko niba ari umuntu ufite ikibazo wambaza, ya kode ndazibaha mu gihe kibazo.